공지 야고 스라 물론디다 신변 드링어도 진단해야 돼. 무슨지고 돈다 많이 봐. 체도 심지 탐지 심지 신랑 펜버도 해야 체도. 응애 롭정데 장제 가족도 밀라 펜도 같이 대체등에 진단인게 선배군요. 물론 신변 전주 심지 심바지 당에 와도 거래스라. Greetings, everyone. So we'll start with setting up a motivation for today. And can you hear me well? Yeah, you're good. Okay, great. So we'll start with setting up motivation today. So we should think that we're listening to today's teachings, not only for the sake of oneself, but for the sake of all sentient beings, in order to become of as much benefit as we can. 뭐야 다 가와 검로 알아서 드린 주주든 되지래요. 계산을 수도 찍든지 되게 중요하다. 니마디 배 탄단된 바 메제데 탄단된 바지 차송 된지 가와 검로래서. And now rejoice that you have this great opportunity to listen to the teachings on 37 practices, and thus your life will become meaningful due to that. Oh yeah, any moon, any delight. I don't see here. Yes, much better. Yeah, it's good. Because now I'm not shake down. I don't have wisdom eye. Huh? Yeah, not yet, nearly there, but you thought I have wisdom eye, but you are wrong perception. Yeah. Now much better. Okay. Yeah. Ngazu sangwa. Ngazu sangwa lo rawa go yores. Ini mi sangwa rawa freedom mangu go yores ba. Rawa go yores. Ini rawa sinyi me na. Ini shenwan cha do yores. Shenwan ina ni da dungere janjare mi shengu on de geda. 안동에 강에 전자래 단도 zamling 강에 태서 지기지를 시행하시 아니 게르스소이나 그래서 쇼다로 아지 낭미 편주이나 지기지를 완전 치중으로 지체제 신지 내려지도 하다 신네 증가란조 레다 시행한데 줄나 동에 전자래 라와여나 디지여르죠 당한 상황 되야 라운드고 여르들레 다 규단 견단 수수 삼단단 관계 시행한 전장 차지 강이 되게 요래스와 Nangmi pension la cheate de colle despochemas. 낭미 편주이나양 지기지래야 저와 함이 저와 매비시 지광초 지 보스 타고요라 로 보스 타고지
강이 되고라 신왕 신고한 가지 직지로 왕치 좀 첸는 미핀들레도 강이들레도 알아. Yes. So all of us need freedom and want freedom. It's because without this freedom, we will be dominated by others, either other people or some other outer conditions. And such lack of freedom brings us a lot of suffering. It sometimes even happens that even members of one family treat each other without real love, but trying to like boss around and like push each other, and like there is no real harmony in families, and that create a lot of problems. And through this simple example, we can see that we really all need our own freedom. 라왕원의 고유는 니 직진 추계나 마수버지 거래서 직진 추계나 그래서 니에바 로와 니에바 중나가와로와 미지기 냠바데나 쇼가 그러면서 아니 니 마마데나 카실데 수수마데나냐 먼저 콘도세그와 타도 지그라 티코 때나 마데나 게임도 안 거네 때나니 터지실라 마데나네 게임도 알아 거네 근데나 먼저 되긴데기야 심야마 쇼지 투되기요라 니에바 중나에 되게 마슈네 중나니 터지셰스는 수수 그거 위에는 봐 틀린제 근데 콜레로 게메잔디 지자 니에바 중나 가와 니에바 미중나 미가와 지지 니도도 알아. And if we need real freedom, we have to really be careful with the 8 worldly affairs or 8 worldly dharmas. And the two of them are gaining and not gaining something. So we feel very pleased and happy when we gain something, and we feel very upset and disappointed when we do not gain what we want. And instead of always looking for something to get, to obtain, we should be happy with what we're given and just say thank you and go on with our life. And there is really no need to search for something to gain. We have to be content with what we have. 다들 쿠르디스니 더르다 식배 수수 야보도 시질라나 어느 쇼가로 야고 민들라나 란자 콘도사로 원에서는 야고래라나 야고 차야게 말에 누구래는 누구 차야게 말에 식동바지로 식zam로 봐 배민도 원에서는 양은서데 이제 쉬우체는 다 미지기 야고래나 나 야고 인데 미지 두자르스나 나 배도 자르샤테네 야마 쉬우제 무슨 마지브 데데요라 원에서는 데 식디 제스 마다나나야 고 라왕가제 토부요라고 미 야고래라나 터지체스 두자르라나 염게데나 디라다 수수 하고로 수수 가리 메시지 하고로 아니 라왕요다 데 치기 제스 로사나 데르다나가 메르다나 두나 야 라왕라 차르다 라왕요 말에 동이제냐 제 마지고 툭심 툭도라 제사 치기 제스 탄데네 라왕 쉬지 라로다 딩상도 지속 뉴슈티야로 된데라 지속이 치就是这个我用下去对了大家去的 social media 的这那了忙过就出呀什么这米呀 thumbs up 真的修个他妈都真的很刺激了了真的所以这个看完那带的呢没就些带的了现在听的아니 가서 그래 내래 책 감보지 다 탁동으로 하면서 리동배나를 깨져봐도 지관이 텐션나 미 야고시나래 저나 야고를 남나에 다지레 두자르시네 다지인 삼샤나 네 오늘은 대라원 대화가 전 여러 하시나 Another pair of those 8 worldly dharmas is being happy with being praised or respected, and being extremely upset when we're criticized. When somebody says you're good, we tend to believe that we are good, and we become so happy about it. When somebody says you're bad,
we get very frustrated with that. But in fact, good and bad is just empty. It's just empty words. And we really should not follow those words. We shouldn't build our life around those words. If somebody says you're such a good person, you can just say thanks and nothing else. And if somebody says you're so bad, you can smile and just go away. So this would be your freedom. But if you chase after words, you are really looking forward to being praised and cannot accept any critics, then your freedom is lost. And that happens in these, especially in these days, with all these mass media, with society's opinions, with social media, and you become unnecessarily happy to when you have those thumbs up or likes on your social media, and you get so upset staying all alone at your home when nobody likes what you post. So instead of really being influenced that much by someone's opinions, you can consider that bad or good or praise and critics is just a sound. It's like an echo in the mountains. 다들 때스 대우 중나야 먼저 쉬우지가 그러와 대우마 중나나 다 동해 가는 동해 수샤 그러와 대우 중나에 다 줄레다 야고 인체 쉬우지가 다 쉬우 야고 인체 되나야 때스 강의시도 마사 대우지 중도 야 쉬우차 안 때스 마도 중도 마사야 베디도 소 다디 emotions 아디 디바로 데 레용 거라 세상 그 대화 중나에다 비 스스 가고 검제 되어와 쇼지야 excitement 로지 가와디 쇼지 마체베체 안 동에로 어딘데 마지 버르브레션나 다딩아래 레기 데비 데비세르 위에서 콜레야지 쇼지 딱 말레 두고지 매 삼삼 되되나요 코 동에디 쳐로 줘야 되는데 이게 요마로 봐봐 Another pair is being and looking for comfort and being unhappy and frustrated when there is even slightest discomfort. And instead of falling for comfort and like feeling that, okay, I'm so well, I'm so good, it's just so nice, and you know, desperately searching for this feeling to last, you should simply rejoice in your comfort because it's what you have now. And if at some point discomfort comes, then of course you can feel suffering and some sort of pain, but you can think that it is my karma, and it's not that like it's like you're so bad and it's going to last forever. It's my karma and it's just ripening at this moment. 다들 땀 님보 봐. 땀 님보 시코나. 쉬우가 그러 당도 봐. 땀 님보 수수이 땀 년다 깨라지 뭐 야고지 땀 야고지 코나 아니 쉬우지가 그러. 야 수수 빈자든데 도도 뭐든데 땀 야고든데 야 땀도 그자든데 코나. 당나서 데 뉴스도 다들 디셈버 2 되고 지버려. 그 뭐인지 가리시라 하고 이렇게 말아 야고 퇴배 있나래 두자 퇴배 있는 걸 가야단 두야시게 말아 뭐인지 가리 하고 문도 안 들어 그래서 디 제스로 대비나 야 배데 삼마마지 베시 미망고지 산주 단계 말도 차대요 산주기 안게 셰바데 산주스 누가를 잔야 셰데도 하네 되게 셈 툭제 주민도 산주 딱 메라야 된다 산주 때 마다나 디게 말아서 물린 내다 마시나나 가와가도 로 데버지 요마라지나 챤나다 고 추어진이 남다지나다 덴데덴데로 와다고 시다시다고 되는 하고나 마고나다 체스게 요마르와 제자 어디 인디다 디니 지든다 예차송하러 Ge chamasa, ruchas, mare. 예레 Je. 예와 중나가와 미가와체 꾸르티 중나가와 미가와니 시체 Alle 아니 또라다나가와 미가와체 아니 땀 어데나가와도 미네와 단다 땀년다로 아니 Sorry, I thought we only covered 6, but apparently we covered 8. So the last pair is hearing something pleasant and hearing something unpleasant. So with hearing pleasant, like
like when we speak to our friends or when we hear like popular and famous people say something and we like it, we tend to grasp to this experience and want it to last. While when we hear something unpleasant, and that mainly comes from the news, because nowadays there are mainly only bad news that we hear, we get extremely upset and it influences our day. So instead of looking for something to, like for something good to hear and and being influenced or powered by those words, we should coordinate our lives and like, for example, not watch the news if we get really upset with them, because it doesn't really make much difference to us. Like, we do hear upsetting news and then we have our own life to care about. And instead of thinking about something bad, what we heard, we'd better refrain from that. Oh yeah, that jizang ngaranzo tang ngaranzo samla yogo tana mancha jigden chuje nana dodi gi ngaranzo samro. Ti jizang ne ngaranzo majiwa ji tegi yorta. Rawa yomar da shemari do miji gi yagurela na eng suzi yagu yinti di midi shewan chura midi gi yagu lama lala ani suzi jimma jim shroza di shewan cha zonga darwa. Jizang di da jigden chuje da ngone tena ngone rawa yore rwa. Rawa yore suzul. 저자니 라와유는 아니 대화 용거로 와다. 라와면은 아니 동해도 하시다. 어디르다. So if we check ourselves, it's pretty clear that all of us are chasing those 8 worldly dharmas, and we really put a lot of attention there. We get happy or unhappy with certain things, and our self-respect and self-attitude depends on opinions of others and depends on outer situations. And in this way, this is how we lose our freedom. And when we lose our freedom, we start suffering. 다든데 인도 당저 직된 추제 나는 도나 아니 베데다 셈 축제 대대겨 셈베 축제 마지베시 대대 아니 먼저 지 추치야게 로레그 말에 아니 퇴바상 삼바당 공바시야게 로레그 말에 와셔잔다 저 직된 추제고 오늘 도이나 로아다 셈베 야직 가르쇼가 마직 도도 셈베 그냥 단다 이모션 간 대대나 추니야레 되어야마레 삼다야레 되어야마레 곰게야레 되어야마레 그래서 디인도 지금 주제 나누나 대상 공배 차와디 냠도 그래서 와다 So if we follow those attitudes, the attitudes of taking to heart those 8 worldly dharmas, we end up having our mind confused and kind of lost, and it makes the quality of the wisdom that we derive from listening to the teachings, reflecting on the teachings, and meditating on them, the quality becomes like degenerates, and instead of our wisdom, and in this case, we don't feel like listening to Dharma anymore. We don't feel like, in general, we don't feel like engaging in anything virtuous. That's the effect that we have after we follow those 8 worldly dharmas. that the thing the kissing to us can just jare ningu wangi pinzu zu jushis 최선 공배 저원 연구와 자시 진단 진다 김나라 차고방 계세라는 이 시기 숨지소숨들와 다 예바다 고르디 왕기스다 디나라 직된 추제다 된데 파즈 아까다니 와다 고르딜라 다데 조응을 송년데 단다갑디 자와당 아니당도 저 송고에 가서나 당도 자와서야 돼 동마이나 닝구루 왕게다 미게 야 푸션ጆ디 사지데로 한다고 인도니 딘데게 나 저버저게 대비나 아니 자시 침바단 진다도 졸라야 아니 직 털어 저버 잡던데 대대 당도 도와라던데 디 럽저디 야와스 게임도
다 계시 주디 된대게 지 수술이야 지 직된 추제고 안게 네 도베이나 아니 지 직된 추제 용세게 내도 걸어야다 차고 봉고를 했을 때 마셔나나 아니 저거제 지금도 퇴바다 삼바다 공바치야기 차와 냠도 그래서 제가 안 되절야다 저거 용예기 시도절야 직 직래 쉬부지 가 직래 쉬부 다마 인자 아니 저거 용거로 제가 차고 봉 제셀라니 인스다 예바다 꿀들라 자시 진다 수술라로 워시부 진이도 졸라 쉬부지게 차고치야요 말이야 제가 어디시기요다 So we'll get back to the verse number 33 that says the practice of all the bodhisattvas is to let go of attachment to the households of benefactors and of family and friends, since one's study, reflection, and meditation will all diminish when one quarrels and competes for honors and rewards. We've spoken about this verse before, and some of the words in this verse actually refer to the danger that ordained people like nuns or monks face, because they live due to the kindness of benefactors, and there's a danger of kind of wishing for being offered more or for being praised and so forth. So there is this is something they should avoid at any cost. And for us as worldly beings, worldly beings, yes, as lay people, we should be very careful with those 8 worldly affairs that we spoke about, because there is a direct connection to our study and reflection and meditation. So when we're very much absorbed in this attitude of seeking comfort and seeking to avoid discomfort, any type of discomfort, we stop studying properly. And it also happens to us that we're looking for, like it's written here, for honors and rewards. And therefore, when we read this verse, we have to think how it applies in our life and be careful with that. 아시제 숨지 소시디다 와 다치 먼저 미다 미투인도 상상은 방해된데 테 콘도든데 사용으로 된데 거들라 당모들라 먼저 아니 직주 마야 방고래 상봉하게 직주 부셔야 돼 콘도 사용도 직주 셔로 아니 직주 마웨이나 아니 신심 투도라서 신심 투도라서 신심 투이나 아니 소소 다단다지 전주심배 냠는 지기인서 오래 밀레 펜도 지기인서 오래 근데 켈렌시에도다 네 베디 차도 그래서 가서 오래 난게 차도 그래 세상다 직줍디 방고래서 다 직디 심지 소시디 통다 도도로지 이셰 연구를 The verse number 34 says, the practice of all the bodhisattvas is to avoid harsh words, which others might find unpleasant or distasteful, since abusive language upsets the minds of others and thereby undermines the bodhisattva's conduct. So it happens quite often that when we meet other people, we might get angry with them, and that provokes us to be harsh with others and to say something that others find difficult to accept. So since we are striving to become bodhisattvas and to attain enlightenment, we should abandon speaking harshly to others, because it might disturb their minds, and it also makes our practice as bodhisattvas to be like it hinders our practice. 그래서 이게 다 주무치기 신경쓰입니다. 책신이된 천자매나 신경쓰면 두개하게 유제 첨부를 해서 가르치는 건저 방법 암절로 거야 되려 암절 미그 통할래 암절 거야 돼 상상을 누구였다 봐. 즉 라면들 남산 딩는도 그래. 즉 미지게 저 두자를 암절 거다 남산 싱 딩도지 남산야
leong bo da ra cha tik zu mo di ni be lang mi shen ge sem be lam sang tu do res ro na de du wi na ne that pejodi kondosa ane kondo ong ya chu du ja la ane su pha ja ndo se ta le ngem ba shu je sa go ne kap de la ane dunge je ju go re maung ba lai na de zo ge le na mi ta ma de na mi du ja de mi ge re ba tik zu bu she de chue be mi dong yi du su ba dong gu da do ta da do la na ane je wa chi ma mi na ya mi go do zo pu go ro ta go ro de 자, 이제 깨웠는데 인사 미가제도 미국 동안으로 진교던데 가시 랑보치 이게 또 나국 진교 자가도 왔다 자가가 할머니지 시부지스다 최지기도 뭐지 그 깨왕아마디 미신달라 기우 채워진지 기우 담바질랬죠 기우 담바데 나국디 랑제 나국 나시도 랑보치 나국 나시도 근데 그 칙마웨 레그 나미기 깨워지마들 아니 어딘데 미용 거다와 칙디 빼메시게 디바 레 슈크첨보산 디나 좀 된데지 당보 나게 주인디 빵 열어 안테네 르디 빵 그랬어 좀 된데지 당보 나빵 데네 르진 찾아빵 안테네 신두 네 세미게 미겨 빵 그랬어 당보 르당 아니데 좀 된데지 제가 쉬우지 돼야 돼 그래서나 디바 망차디 슈크차디 싸고 그러더니 어디인디 식도 마야 돼배 섭사쳐 그래라 So our harsh words are like weapons. You all have this experience that sometimes hearing those unpleasant words, it hurts us even more than anything else. It just goes right away deep into our heart, and it becomes really painful. So those words can harm us just like weapons, and we leave others with a disturbed mind, and in this way we accumulate a real heavy karma for ourselves, and later the result of such karma ripens in a very unwanted way. It could have an effect like a person will be reborn ugly, like with a face that looks like a bull or like a monkey. And we all have heard about Hanuman, like that Hindus they praise. It's a deity. They praise Hanuman. So some people are born with such a face, and most probably the reason for that is because the person was rude in their previous life, and such a rudeness, such a strong wording, it makes us accumulate a very unpleasant and heavy karma. And that was the reason why Buddha said that we have to tame our speech first, and then tame our body, the actions of our speech, the actions of our body, and then last one comes the actions of our mind, because the actions of our speech and body create the most heavy karma for us. 어야 당저 쇼단 숨지 성가데 도인데로 다 성가데 가르스나 녀모 코나 녀보 도가베스 진신 지우 녀보 촌송데스 자 차소 녀모 당고 게마다 분존 저거 제셀라는스 아 녀모 가서 집배나 대자레 콘로레 마제레 타도레 진심레 두조람베데 안에 당보군론 상론단제와 아니 야뭐 팀뭐 콤제 안 배숙정보 소화 숙정보 쇼지 차 내갈라 아니 님베 배바 님보디게 매우서야 가고 요레스 세상 딘데 인상 당분의 녀무게 교군론 제연되네 텐시 아니 기우게 텐시 tem바단 신신게 네 기우 님베 천송제와 다 녀몬데 다나시체 디본야라 아니 천저다고데 배나 tem바단 신신디체 이손에 아니 차소 녀몬 당분의 제연되네 아니 bunjum chese de magic chala de tobero magic na borero magic na la chala luwe na tokdo ya buru ni de ma nenso tangune ya ye unde ne ne a chikulong samlo ko unde ne ta samsha to ina ani yomod pando res
지상 분존 chima jese la le yes ta tsik di thonda ra wajik den de re ro And verse number 35 says the practice of all the bodhisattvas is to slay attachment and the rest mind's afflictions at once, the very moment they arise, taking as weapons the remedies held with mindfulness and vigilance. For once the clashes have become familiar, they'll be harder to avert. We all know this through our experience that if we have gotten used to certain kind of affliction, this affliction with time becomes stronger, and it's really hard to use an antidote in order to make this affliction less and to get rid of it. And there are two things that help us. These are the antidotes, basically, to fight with our afflictions. In Tibetan, they are called Tempa and Sesshin. And Tempa is translated as mindfulness, and Sesshin is vigilance or like introspection. So with these two, we fight our attachment, our afflictions, like attachment and so forth. And there is a metaphor. It's like as if we put something like big in our bag, and this big thing just sticks out, and it's very uncomfortable to carry this bag. So we have to push this sticking out thing back into our bag in order, to kind of to tame it. So that's the metaphor, what we have to do with our clashes, with our afflictions. So once we have anything coming out, we have to put it right back in its place, and we use this antidote to press in it, as a hammer, in a way. kesa nyomo komna sikda da nyomo kom side 맞아 잠바다 인지 먹어 보지 않아서 nyomo komde ro 잠바다 인지 kom나 아니 다 란데와 신데와 하와도 전주 셈네는 로 란라 동예 중나 전주 셈 공부했어 기워 중나 전주 셈 공부했어 아니 지금 미담이 더 강의 중나 전주 셈 공부했어 르르네 나자 중나 전주 셈 공부했어 딕버 타바 제거는 전주 셈 공부했어 소남사고 있는 전주 셈 공부했어 전주 셈은 겁나 어딘데 베타 상마직 타야로 어딘데 디야지 요서와 당한서 신다디 간로대로 되자라 곰 콘돌라 곰 타돌라 곰다 계속 란진지라쇼 곰대라 란진지 곰제다 쇼지 인스 맞으면 수지 됐다 여러 상문 돼서고 다들티 곰디 제가 년보 빼 갈래가보다 년보 제야 갈래가고 싶다 제가 디인디 녀모 곰나 년베 도 가베에서 직디 미시기 다 계속 우주 통해서 뭐 전주심 냠렘버레레라 시코란라 지고서 그러다 쇼지게 삼로마 띵서보다 내가 민보다 쇼제 시코란 진람침브레도 알아 We tend to make ourselves very familiar with afflictions. We follow our afflictions again and again, and it's almost as if we meditated on afflictions more than we meditated on love and compassion. So it has become our habit. We meditate on our own afflictions more than we meditate on love and compassion. But if we did actually meditate on love and compassion, we can clearly see that it would make us and others happy, and our relationship with the outer world will be much more harmonious. So we should make ourselves able to meditate on bodhicitta in any situation, whether we're happy or unhappy, whether we're in pain, whether we do any action to purify our misdeeds, whether we do anything to accumulate merits, or whatever happens. If we can meditate on bodhicitta,
that will bring us ultimate result, ultimate happiness. But instead, we do the opposite thing. So we concentrate on our self-cherishing. We feel that we're so special, therefore everything has to just circle around us. Everything has to be about us. And so when we think about closely and we recite this verse, it's verse number 35, those words like saying, taken as weapons, the remedies held with mindfulness and vigilance, for once the clashes have become familiar, they'll be harder to avert. So those words were written by a Bodhisattva, and they are supported by the experience of many Bodhisattvas, and they have gained like real weight because it is through real experience that those words were written. It's not like just fantasy, it's like real experience in those words, and they are a blessing for us. So if we meditate on them, we will be able to transform. 그런데 전당 시신 기분님의 손손에 템바 다 뒤윤에 템바 땡 그랬어. 템바 땡제 봐. 네 직직다 네 아니 템바 가래가는 땡 그래라는 템바 써야지 맞이셔야 들어와. 템바디 니지다 이모데 게용도 서로 티 지 가르베다 이모데 가만 이마데 지에서 스템다 다데 계단 컨데스팅도 시신이 자르체들어 이모데 숙체로 두고도 총 두고도 간에 게용도 가와 두고도 다 이모데 숙충으로 마셔야 가르치고도 시신이로 이모데 마제야라 양자양 마제야라 탑시 가르치고도 생구 술지기로 와 다데 다단들래야 네 지금 심치기 참 로디 송내지 심 술지네 다도지네 소시 그 세비나네 지 뉴모야 제운드네 꾸롱 삼로 땅용드네 봐 다지 콘도로지 제운드네 콘도게다 콘도게 줄라 지 ngaje로 아니 랑진지 당nga제디 도셔로 콘도 베나 베차샤면 콘도라위나 아니 지 갈레카와 아니 지 수수 갈레카야로 같은데 당 상상 저거대로 같은데 당 상상라야 지 다든데 지 가서 그래 미신 예지 만에 지 내가 치선에 톱주 당으로 같은데 당 내가 치선에 지 불링도 전조로 같은데 유나네 샘축 제 마주 차용 거다 안데 레온드네 미드들라 가지 꿀론 삼바데 마릉버지 레온드네라 지 신이 다디 데리면 삼데 단데는 아베 삼 콘도사고 차기여 텐제네 딜해야지 꿀론 가제 제운드네 가제 맞아야 아니지 신이 지 수술로 네베 삼로지 레부터가 아직 미팅 알면 미팅 알 펜스터데요 삼로 단다던 네베디 양알 펜터버지 지단 네버 코란레 이제 삼무단 여러 펜터버지 차삼다 여러 수술 루존치에 나레 냠멘치에 나레 하고도 닌제다 잠바다 서버 공예나 네버제니 동해니 된데 유나 야가 여러 와 오늘 직 잔주그 셈다 서베냠네 닌제 공예나 예연도 가지 동해다 근데 유니 미가서 많아 야가 여러 미드절라 미니 닌지 제초래 콘돌라니 들레드네 서버 공초래 되네 수 서베냠네다 인지다 그래서 미들레드네 비용규자 미디카디션 부인 되지 직 참고 보면 되는데 용그러 왔다 때 종나네 빼야고요 그래서 So with those mindfulness and vigilance or introspection, we apply this remedy or antidote to our afflictions. And mindfulness is basically being unforgetful, right? So we keep remembering about things. We know of our afflictions. We remember that we had a certain experience, we had certain afflictions as a response to some situation, and we keep it in our mind that we can do that, we can have it again. And introspection comes in when we recognize that this affliction has come now. I have anger, or I have any other kind of affliction, and it's like constant
awareness of what's going on, and also ability to apply antidotes, like the right antidotes to whatever is going on at the moment in your mind. So these two, introspection and mindfulness, that become like a protection to your mind. You look after your mind with the help of these two tools. And we know that we all have a lot of disturbing emotions, and perhaps out of all of them, arrogance seems to be the worst. It's this arrogance and self-cherishing mind that we follow, and we get into trouble. We get ourselves into trouble, first of all. And when some unpleasant situation comes, for example, we're tired, or we have health problems, like stomach problems, or arguments at work, or we're being bullied, or anything else, we tend to respond with this anger that's provoked by our self-cherishing and arrogance. And when we're able to recognize this state of mind, then it slowly diminishes our afflictive emotions. And we can see that if we're able, at the moment of difficulty, if we're able to actually generate compassion and love and bodhicitta, instead of making the situation worse, we pacify our own mind, and we pacify like the harming mind of another person. Probably this person is harming you now, but with your tolerance and with your compassion towards this person, you just make the situation better and better. And then after some time, people will see that your ability to have this love and compassion in any kind of situation is a sign of your kindness and strength. So they will look up to you. Oh yeah, that tension dene. Shendun to dang the shagyor da shugu sumju de sikje sumju sodu de tension de dorna la ra. Da di kon la ya da sikje shibji de shine kom da hangdong kom da shenben che da tension den da yimba dan dan so kon de mangbo je song song a. Da di ye su ji tunda dordu su durbi na dordu na. Ane jölam chi chi yang jölam su lunga ge jölam kande chi yang. 아 rangi sim di ta kharche korosina negab rangi sim negab khandeji yinba yina yang an tuyo jundu ten dang xin xin tenbe yang ane shindu ta tenpa di digang la shaani beta nga shinben chi niji yinsirwa nga jido la shibji shu niji yins nga mi la pendo chi niji yins nga mi la yogu ju nyi lam na yago yore nga yechung rora 다디 상로데 다나 빼야고 요래서 그래. chanju sim원에 냠는 중에 나 밀 요구 중이 진짜나. 나제 매베 차로 그러. 라제 매베 돈에 요구 중이야. 요구를 라제 레와요. 라제 매베 돈에 사만난다 게필라. 샵지신이다. 샵지스나 셰자르바. 아니 티 폐게 점나 다 요구 중이로 와고. 벤신럽 펜도 야고 중나 아니. 전부디 딘데가나 샤. 아니 시신기 다데라 rewa ligi to, ranjinzi ligi to, ngaje ligi to, tensim ligi to, tuzo tachen, tuzo malebeche, shenben bashik tuya, shenben kona yuaya. Tiyo nga zi gulong di nga chegi to, only benefit esirwa, shenben kona tuya esiri. Only saya di, pe tsik di kuji chenpo ya rewa. Rewa dang, chik rewa dang, rewa mewe tone, penpa bashik tuya chi. Tende chik, 루트베이나 다디 도릭스 다 인부 도디레오데 메제나나 삼나데스탄제 데고레스타 람제데레다 So the verse 36 says, in short, no matter what one might be doing, by examining always the status of one's mind with continuous mindfulness and alertness to bring about the good of others, that is the practice of all the bodhisattvas. So we have spoken a lot during the previous sessions about what those verses spoke about, like abandoning bad habits and mental afflictions, refraining from harsh words, avoiding attachment,
not criticizing, like avoiding hypocrisy, perfections of wisdom, and so forth. And so this verse 36, by saying in short, it's like a summary of all of that. And I'll read that again. No matter what one, in short, no matter what one might be doing, by examining always the status of one's mind with continuous mindfulness and alertness, to bring about the good of others, that is the practice of all the bodhisattvas. So it's like the kind of a core of all that, to be able to kind of to understand what's going on in our mind, and to be able to change if the state of our mind is far from being like of benefit to others, by applying those mindfulness and alertness, Tempa and Sisi in Tibetan, and also like making a strong decision that from now on I will be benefiting others. From now on, if we can make such a decision that from now on I'll be a servant for others, it's a very strong word, and it actually tames our mind and makes our arrogance kind of fall apart, because a servant is someone who does the good without any salary. In Tibetan we say shabti. It's like it's a bit of an honorific word for like an attendant or something. So we can think of ourselves as of attendants or servants to others. And if we continue working with our mind, using those two tools, mindfulness and introspection, or mindfulness and alertness, then our mind will be ready to keep serving others and providing this benefit to others. And when we set up motivation, there are words, may I only benefit others. This word only has like some weight, because we try to benefit others without having any hope or expectation. We strive to do something that only brings help and benefit and harmony to others, and avoid any kind of harm. 어야 제상 저 뒤용어서 기생어서 당보 아니 계산하는 소리만 당보 그스도 문심 멤버심기 문심 담제 소인 봐 어디 양세양세 삼당도네 야고요 봐 근데 단도대 주주데스도 먼저 양자 트랜스퍼직 체제 곰데스 자고로야 이 다른 내가 템바다 니 템베 소야 체도 니 멤버심기나 멤버심 제바다 문심 담제 소와데 양네 삼당게나 다 나라메제나라니 디쇼지 펜토선 제전의 결혼절에 결혼제 중에대 지 발라발라를 랍데자 용가체자 이제지의 용고라 체자 당나라 펜토버도 봐 랍샤는 지신 결혼절에 펜토버라 When we started this text of 37 practices, we spoke about aspiring bodhicitta. It's mensem in Tibetan, and I think it's a good time. We still have some time in today's session, so I think it's a good time to meditate a bit on aspiring bodhicitta, because it helps us developing our mindfulness and the qualities of mind in general that help us overcome any kind of afflictive emotions in any kind of difficult situations. So we really have to think again and again about this aspiring bodhicitta, and check. I've been talking a lot, like, and whatever I have been saying, this blah blah blah, should bring about some benefit to you. So you should check and believe what I was saying
but through your own experience. So let us think and meditate on aspiring bodhicitta. Oh, yeah, that was a comdes jarwa, no. Ani, da, dungi nangala ya chi. Ani, tomba jamdende ne, zo juwe, jese nguju tongme sangbo lasa we, jese shinju simba, choji lasa, choji pande adisha lasa bata, lama zonga wala, sobe, choji gyawa sedan jiwa. Ani susu zawe lama, gewe shinye dige, dunla dunga yu, tenro. No teta ka dunla ya, da nge, nima tirine cheje, simje tamje la pemba tuya mi. Ani, taji nangba inani, ani, chede shiwa simje, teta tamje chede. 산지 공부 토바치기 스켈리제 다 남과 멤버이나 아니 뭐 드리네 시제 예 미신을 편도지 그냥 선바상 보지 예 지금 메시지에 토바치기 선배거네 아니 곰데스 겹시 아스라 So for meditation, let us imagine in front of us Buddha himself with all the holy teachers and lamas like the Bodhisattva Ngunchu Tome and Lama Tisha and Lama Tsongkhapa and all the holy lamas you can imagine. And think that if you're a Buddhist, think that from today on, I will do my best in order to bring all sentient beings to the perfect enlightenment. And if you're not a Buddhist, you can think that from today on, I'll do my best for all sentient beings, to become of benefit to all sentient beings, to bring the best for them. 어다 딘데 셈바데 아니 그래서 고베 지들라 다가고 다와 중에 다와 냐카원나 시 춘주저 외처럼 요 대야베 그 수고가 님이 지들라 요 된데 신뱅이 셈데 외고란시 중에 다와나 신게베 직갈 걸고 아니 디야베 대와 그줄이야 대와진이 디야 베 신뱅이 로도비아 제테니 어떤 데지니 닌가 수고 지들라 어떤 데지 요 진짜 검쇼스라 And think that in the middle of your body, in your heart center, there is something like a full moon with its gentle and beautiful white light. And this is the white light that brings comfort and the feeling of bliss and happiness to you. So think that you have it in your heart.
Oya, da dine, ani, di member sim je was ni re. Da, men tamje song was de. Da dinde ge, ani, shenbe ge sim, da ga wa nya ga wa na shi yo wa de. Da ara me je na la ya, ji ya ni, du ni, gang ni, ka ri che be na ge. Le dang ge me, sir wa sim de ka du na nya ge, si kelen je wa, men tamje song was da di. Tembo so, da tembo shio je cha, tamje che. 남자체는 수술이 여서 이지디 여러 심 딩들라네 디베 멤버 심 제와다 면심 담제 송와스다데 근데 어디스지 다 고민이 잡시 아스라 And I think that this this aspiring bodhicitta, such a mind of benefiting others, which is as shiny as this beautiful full moon in you, in your heart center, that it stays strong, and you will not let go of such a mind, of this mind that benefits others. And make this promise to yourself that you will keep this mind no matter what. 다디 디윤 첸시 된 템바 댄스 수수 된데지 요데 템베 마제베체 야네 된데지 요테 아니 신신 내용도 다 신변 걸로데 당에 다 란진지 치기도 나제 치기도 신뢰되고 지기도 다 다제셔 버다 나 신뢰 편도 진이 이미지 당서 제세무지 통면선배 담배 아니 제세로는 소주디 다 로직만 신세진어서 로직 지시다 진짜 도레 저런서 칼레 잡레 다 된대기네 년배다 거든 독도로데 엔트리네 시쟁에 선바상보지 치도가 지기 삼제 근데 상보 치도 켈렌체네 다지 나래 선바상으로 테스트 로트비나 나도 베자 로전 체와디다 고쳐버렸어 그 람사 베 선바상보 chanju 셈된데 가고르데 칼레칼레 지 선바상으로 상 나래 나제 총으로 나래 란진지 총으로 나래 지 타도 총으로 나래 아니 지 수수 kum시도자던데 나 데마데스 용으로 텍스트 단토이나 나는 상물로 진짜디 니다 곰 진짜디 조게 지 셔야데다 지배 주자 주제기 지 당다 하장 제고 제되면서 조딩하는 니마 처배나라야 사무다야 조시네 시기열에 저는 저 인계조이네 다 디셰버딩에 가주토도게 냠리 락렌치기 삼제 다디 도토베나 아주 주주디 단단데 뭐지 자기 요래스로 And then with continuous mindfulness, you should check that you have this attitude, that you have this visualization and this aspiring bodhicitta in you continuously. And with alertness and introspection, you check yourself with every action you do. You check whether this action harms others or not, whether this action brings benefit to others or not. And you just keep looking at your mind and watching it and bringing it back to the attitude of benefiting others. And so far you have studied this topic
for almost a year. And since we have covered so many topics, and you can try to make a promise to yourself that from now on, I will be kind, I will bring good to others. And if compared to the beginning of our classes, if now you can better handle your bad habits, or your arrogance has become less strong, and your jealousy and your anger and other afflictive emotions became less manifest, then it was a meaningful time and you gained benefit from this class. And promise yourself that I will do my best to apply what I've studied and what I've heard of in this class in order to make this time meaningful. Oh yeah, that ini also that is some down with ngara komjani ngara shi kom joni susu chi ani de mi jawi komjo choju jawa sedan jawa chi ani de la ngzo thoya ge riro kanji mi soja ka yo phoma da theba da samle na themba da du sangma du sangma demo ma do yi sro du sangma demo ma do re du sangma tene chong re tena du sangma ngare 수수 심라 나오나 시 두비오 말에 와 왕아라즈 심 나오나 시 두비오레 쌈 이지체 디오원도 심 투고요라 디오 말에 생아 심라 나오나 시 이지체 같은 거 노레스 심라 나와라 투데라고 먼저 심라 나오나 시 유나 칸나 되메기 추지 쳐버라 먼저 나야 상말로 되메기 랑은에 투거지 난게요 개비나레 유이나레 포바이나레 메도이나레 강바이나레 미이나레 다이나레 가리나 먼저라 돈이 배 무슨데 또 내가 요마셔서 나와디 데버터 능리였다 나와나시 투요 말에 생각나 나와디 다디 이지 제비나 안을 생 동에 먹고지 란주 매우 차로 봐 지산디 다디를 라고 거예요 제가 먼저디 나와 탐제 라신이 마도이 그래서 데마마 도이 저 탐제 떼내다고 그래 떼내 종아래 떼내 뭐 종아지 나한테 받는 나신 요 말에 삼 어디 당봉에라 된대지 이지 시도이네 빼야고요 레스로 And I think that the fact that I meditate myself and the objects of my meditation, Buddha and other holy beings and everyone who is around me, including people and all sentient beings around me, they are not truly established, they're not truly existing. They do not exist the way they appear to my mind. And the appearances in my mind are usually mistaken, because I think that everything is just solid and kind of self-sufficient, that is not dependent on anything, like a flower or a house or a cup or myself or anything. And this perception that everything around me is existing truly is a mistaken perception. So we need to say to ourselves that whatever appears to my mind, this appearance is not true. It's not the way it exists in reality, and that everything is interdependent and interconnected. And if we can keep that in mind, then our meditation will gain even more benefit. 어디 곰데 스텝다 당이 심나라 나한테 저기 다와가고디 네 심란시 데 다와가고디 오여그란시디 데버도 난데라 대한 나와나시 데마마도이 전제네 디도와지 간라야 도즈다 누주지 디디 쳔베 제단제 나와나시도 den동 유마데베 먼저 롱예나시 무비나시 데와 니람나시 텐샤나 아니 빼야고 요레스라 And when we meditate and we
have this image of this or this beautiful moon with radiating white light that is in reality our bodhicitta, we should also think that even this image is not truly existing, and it's like a movie. It has the nature of a dream or a movie. Oda ngazu mizina la zodi ni shenbenge lo yarje tanya tang ni sherab yarje tang ta sherab se na demba ma to ba demba ma to ba ran shin ji ma to ba tene chung wa ten chung se da de zo to gyunde ji ta kse ngoma ngazu ge je ma wo she ma tang bo mida wo yin ba sam lo da su zra ni gyo de ran shi ngazu tang da su su mida wo yin ba de yi che go ma re ta wa yin chen gyo re mo ne ze de ngazu mida wo ro ge ji lu yo ba 깨지기 지도로 깨지면 미다고 했으니까 하셔도 깨지기 지도로 대신 맞춰 그래서 Gila yang get to soon goda. 알아서 상관로다 나 직 디레가나 삼로단에 신변의 삼로단에 개지주 직 대전직이다 신변 심디다 직 삼바상고서야 돼 대전직 대전이와디 당 알아서 다른 나바이나 퇴바이나 고바이나 통화이나 거래이나 그 상마 아니 데마모도 와레 다 당고 데모 마투거래 삼마다고는 가디 미다고래 삼마와 당고 아니 강보대 미다고래서 야다 공보대 미다고래 나랑 수부대 미다고래 나랑 미다고래 너 동서 삼아 깨지게 지베라시래 나는 당고대 미다고에 배서 코멘도 봐 딱보다 되더라 나 로트제 되게요 어디서 쉐버체는 나는 저 어디야 왜다 깨지게 지버도 셴버 중나 당보러 와 So now we have to kind of have two things in our mind. First is the mind of benefiting others and the importance of being kind. So this is something we should keep in mind. And another thing is to understand that everything is interconnected and interdependent, and in reality is a dependent arising. And on top of that, even though we tend to think, we have a perception that everything about us is permanent, and we're confused about permanence in general. So we should keep in mind that we ourselves and everything that surrounds us, like this building or this temple or body and everything that we consider as permanent, is actually impermanent. And the definition of impermanence is momentary change. So everything, including ourselves, are entirely changing, like changing moment by moment. So these two we have to keep in mind: the mind of benefiting others and interdependence and impermanence. 그래서 아는 알아서 치기 가르토모도 삼 미다고 빼냐냐라 계지 주변에 학과시키 없으나네 산달하고 저 산달 매우 차로 미다고래 먼저 옥수수단 파단에 미다고래 미지게 깨지지 시에서는 시에서에 제들이야 그 직사래 그래서 삼 미다고 알아서 간 통화당 간 퇴화당 그래서 삼 미다고 빼냐냐래들래 먼저 빼는 거네 래 텐데요 빼들라 더 남아져 디다고래 텐데고 삼을로 강과도 다고래 메도데 다고래 미지 깨져를 지나 인데 나 미다고 인데 있어 가지고 수수쌤나네 미다고 다고 나게 미지 들리러지 전 다시 위신도 너 미다고 그래서 깨지게 쉬우셔가 저라 쌤딩네 야 다고 진데 요라 이게 가서 다 동네서 고요라 그래서 개지슈에 된다 곰게지 뭐네 수수쌤나라
now na jinjik tana gumidu de taje chewede ane de chana ane susu dunge susu se la ngone phendo yere susu dunge susu se don ane susu mission dala ro bache chogoro. So all outer phenomena, everything that surrounds us is impermanent, and like whether we have something like a thing and we break this thing so it disintegrates. We can see this example through breathing, how breath doesn't stay with us forever, it's just constantly changes. We can see it through the examples of people dying, and in general, whatever we see or listen or perceive, it's all in the nature of impermanence. But to be honest, we really do not pay attention to these examples. And if someone asks us, is it really impermanent? We would say, of course it is impermanent, as if we really know what we're talking about. But in reality, inside, we strongly perceive and very clearly perceive everything, including ourselves and everything that surrounds us, as permanent. And instead of this strong perception and pretending to know that we understand, pretending to understand impermanence and to really know what impermanence is, we should really pay more attention to checking our own mind, our own beliefs and perceptions, and try to really look into the reality of things, and not to just theoretically understand that yes, this is impermanence, but to have it, like, to really feel it. And so this is something that will help ourselves, and this is something that makes us of benefit to others. This is what makes us able to benefit others. Oh yeah, that is shower. Okay, we'll stop here for today. Online meeting the Do you have any questions, especially to people who are tago online? to tago nga guyu korwa de. Do you have any like really strong questions, like very, tricky ones that give a little bit of a headache to Gisela? Don't have question. Okay, then stop here. Yeah, no questions. Okay, page 31 for the short mandala. Sa shi perki shukshi megdo drang mira lishi yite kembadi sangye shindu mikhe owabi roko namda shinla shupa shu chetsu lame kutsera tenche namba tele shuchu jeva yosan tempe drome sasungi drobe musa santuye kushi Idam Guru Ratna Mandala Kamyatanyami. Due to the merit of these vertical sections, may I quickly attain the state of the Guru Buddha and lead all living beings without exceptions into that enlightened state. May the supreme true Bodhisattva that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Whatever slight positive potential I may have created, by paying homage, offering, and acknowledging my faults, rejoicing and requesting that the Buddha stay and teach, and now dedicate all this to full awakening. I dedicate all this roots of virtue with the dedication praised as the best, by the victorious one fast for 3 times, so that I might perform the noble Bodhisattvas. May the King of Dharma and Kapa's way of Dharma practice flourish, and may the omens of obstacles be pacified. And all the wishes of circumstances be complete. The wish granting, wish fulfilling true source of every single benefit and happiness in this world. To the incomparably kind gains and deaths I beseech, may all your holy wishes be spontaneously fulfilled. Savior of the stolen teachings and transmigratory beings, who makes extremely clear the path to this unification of emptiness and compassion. To the lotus holder tending Yatsu I beseech, may all your holy wishes be spontaneously fulfilled.
You who upheld the subduous moral way, who served as the bountiful bearer of all, sustaining, preserving, and spreading Manjana's victorious doctrine, who masterfully accomplished magnificent prayers, honoring the three jewels, Savior of myself and others your disciples, please, please swiftly return. By relying on the due accumulations of myself and others in the three times, may the teachings of the conqueror Losang Drapa blaze for a long time. This one. Substitute. Right, and then we go to Yeah, the prayer for the swift return of Lama Zopa Rinpoche. Here is teacher and assembly of the children of the victorious ones, Shravakas and Prateka Buddhas, victorious Losang, father and sons, along with the lineage masters, all the object of refuge of infinite lands, please bestow the virtue and goodness of accomplishing this prayer here and now, holding and spreading the precious and complete teachings through explanation and practice. You wore the armor of patience that is never discouraged. Incomparably venerable Guru, to you I make requests. While striving single-pointedly for the sake of the victorious one's teachings, the sole gateways through which all benefit and happiness emerge, and for mother living beings, you suddenly departed to peace. What a great loss. Nevertheless, through the undeceiving truth of the blessings of the ocean of the three jewels and the great waves of Bodhicitta of the children of the victorious ones, may the smile of reincarnation swiftly beam in glory for fortunate disciples. Thank you, Anastasia. Thank you, everyone. Everyone, good night. Thank you. Good night.